Assalamualaikum mbokk déglukat yi asalaamaaleykum nuyuwaat leen dalalaat leen fii di Gambian Talents TV nuñ koy defee rek tey daax koor la ñuy def tey dañuy dox ànd ak artistes yi seen ni ñuy daaxee seeni koor ngeen ànd ak producteurs yi soo producteurs borom la rek meew yi xam ngeen nuñ koy defee rek saa yu nekk rek suñu génn fi nga xamante ne tabaarikàlla macha allah ma doxantu ñëw bi fi nga xamante ne mooy kër yi Hussain Ceesay ngaari ma ñëw seet si ko soo leen ñu toppee ci den da ngeen daan topp Gambian Talents TV gis ngeen xam ngeen ne tamit bokkoon na si Quranic recitation bi nga xamante ne challenge la bi nga xam ne bi si jiw daf ko defoon foofu nga xam ne mooy Gambian Talents TV mu bokkoon si moo tax tey ma doxantu ñëw mu nekk ndaw bi nga xamante ne dafay béy waar si aar bi ma ñëw seet moom naka la muy daaxee koor mu nekk programme bi nga xamante ne dañ ko indi ees rek du ma def dara lu nuyu ko di la nuyu di la wax Hussain nga nuyu sa soppe ba pare nga baal leen asalaamaaleykum. Waalaikum salam. Man Hussain Ceesay la tuda and Gambian rapper la. So like comme say nu ko waxee rek ñu ci Ramadan bi. So like képp ko xam ne like you are out there te xam nga ne comme musoon naa la def lu xam ne comme it's bad intentionally or knowingly or unknowingly. My balu ahad ñëpp baalal ma xam nga because it's a month of forgiveness. It's a blessed month, so like may Allah accept all our fastings. So like I'm really grateful for y'all being here too. Amen. ñoo ko déggandoo rek ban téere xam ngeen rek ñu sant Ceesay dama leen a tooñ Samba ñu ngi déglu ak ñeneen ñi xam nañ ñu sant Ceesay yi moom ay lekk daf leen sonal torop ndax man moom bu mu waxee dafay oor daf may jaaxal torop bu bëggoon na nga leeral ko rek ndax yaa ngi oor ndax nga weeri koor. Well xam nga Ramadan like amut ne Ceesay nga santa amut ne Jaane nga santa amut ne Maane nga santa. Like Ramadan is obligated to everybody. Pour nga purify sa bopp si 1 month bi. So I think like anybody ko xam ne Muslim la te am na idea bi of being a proper Muslim. So like it's obligated on to you to be fasting. So like lii lu month boo xam ne tamit waa si secondaire yi dañ ko def fay nag. So like lu ngi on 100%. leerul de ban tey leeral na moo ko waxee dañ gën a bëgg a xam rek ni ma leen ko waxee ñu ngi kër Hussain toog ak Hussain ñu bëggoon a xam rek Hussain yow naka ngay daaxee sa koor. Well actually suma koor bi daal most of it kër laa ko di def like depuis weeri koor bi bu mu dooree unless ma amee lu xam ne dama ko war a def si biti like be interviews or like advertisements or other stuff, but like so passé lulu dal what I do mostly is dama toog kër ma check si news bi check lu nekk di happen si dëkk bi and like tamit ma nekk si suma YouTube bi to research more about the deen ak yooyu noonu because I think these are things that are very important. So like suma koor bi daal so far that's how I've been spending it. waaw benn tey rek ñu gis la nga bokk si ñi nga xamante ne mooy loolu mu ne dafay oor si lu mu wax mu ne dafay oor mu jaaxal ma trop ak baat bi ni muy waxee nii ñu ne dafay oor kii moom bu waxee yenn wax yi moo tax man loolu ay dawte waaye benn tey rek ñu bëggoon a xam yow lan nga dee bëgg a di dogee sa koor naka nga dee dogee sa koor. Well loolu mel comme nu ma dee breakee suma fast bi. am nga kon suma maas yi sowee ni ñun moom. am nga man di ma all of to that extent daal. Yeah, like when you end in your fast. Okay, people drinking coffee or. Yeah. Normally, what I drink is tea, hot tea. Loolu laa leen njëkk a naan pour like because like dama dégg ne comme dafa tàng so lu lekkul for a long time it's good to start eating by drinking something hot. So like I prefer having a hot tea, and then after that I drink tap water, and then after that then man do whatever is on the table for me because I'm a chop salad, so like I need more food, you know. So then you know what 6 seconds. Chop salad. Bobo monkey, do not hide from anybody. Man, I love food. Food monkey is my top priority. No, guys, dinañ ko jot you love food. Dañ xam ndax you love food ak yëpp bi nga lekk mu ngi feeñam ne loolu dinañ si xam dara. Dooree ban lekk leen la toogal bi nga xamante ne ba saa si yàlla tey soo ko xalaatee rek kontaan ban lekk.
Well, actually, so far, for money, I don't like. I'm not lulu one. Like I haven't had that yet. Like I won't have come is stuck in my brain, because I'm a Gambian. I mean, normally like they just cook. They when they talk, do they make a have the difference in their body? You understand? Because today others will be on the chicken side, others will be on the meat side, and others will be on the fish side. So like the same rotation, like that new thing la buga, like new thing Mohammed dal, it's gonna blow my mind, because when it comes to meat, like yeah, chicken the same thing, and fish the same thing. So I just need that new thing Mohammed dal is gonna be up there. Like he's moko halate there, I'll be like, yeah, I have to go back to it. No, I just want somebody to like surprise me. It could be a different thing. Who knows? Muna like a lot of different things, but like let it just be something no hamne come so called lake dal. It will always be hey, like so hife. You will be like yo, lulu no la bugayam like and stuff like that. I don't understand anybody. Understand that characteristics of Ceesay Kunda. Kunda Koor ni like attack was Ceesay Kunda ide. No, do from the strike. Oh, from the strike bad. I have a problem. Nothing to say where Koor is. Like I don't understand the question. How do you see this year's Ramadan? Well, this year's Ramadan, the fagao, and it's easy because like it's not like it's very hot. Like weather be then they have come okay, it's way cooler than because like dugangu to that deep summer boham come. They can be the big tanga to that extent and stuff like that. So far so good. Like Muna when they come amongst all the Ramadan you have been through it. Like this is the easiest and like it benefits human nature the games the beat it's a lot. And so this Ramadan is amazing and I'm hoping that we can live to witness many more Ramadan like this one or better than this one. Amen. Coach, answer will take me to my next question. Where for the impact on your life? Well, impacting that's my life more like I've started learning new things. You have the hammer one guy before. So like being on YouTube, like being on this Dean pages, like follow Dean channels, following them, knowing what they talk about, the Dean itself, the do's and don'ts, and so many other things. So I think from there now it will be in my own hands. Comply with those preaches or to neglect it. So like the ball is in my own court. So far so good. I've been learning too many amazing things that are helping a lot. Baax na ben tay rek ñu gis né fu nekk ni ñu ngi waajal korité ñu bëggoon a xam rek yow korité bi noo koy parale am nga xaftaan wala yow foo nar a fële yow xaftaan bi de dama ko bëgg a ñëw collect si Gambian Talents TV daal yéen moom at bi yéen ma war a faj si xaftaan bi daal so xaw ma nag yaa ko wax de man maa ko wax de nag man de maa ngi ñëw de so like wax naa ko fu mu nekk nii everybody is hearing me so like suma xaftaan bi it should be from Gambian Talent TV because like I want it to be something amazing. The any type of kaftan, it should be something very expensive. So I'm coming for it anyway. Man, dafa ma jaaxal dafa dëgër fit. Dafa dëgër fit. Mu bàyyi ma man ma jógee suma place ma ñëw si këram laajewuma ko suma yëre bi suma daget wala suma garabu ba. Moom mu ma jaay gaaw naan ma Gambian Talent. Nga xaar the last minute bi ma egsi si yow. Obviously. But anyway, yeah, I'm not haftan. And stuff like that. So like as the usual thing, like come Gambian in the Parel Koor, it's a peaceful day. Like the Bohamne, everybody, like we all go to the masjid in the morning and then like we usually and then go back to our homes and then they go and visit their family. Like it's a day of bringing everybody together that after a peaceful Ramadan, fasting 30 days or 29. So they come it's just to celebrate that moment and like give thanks to Allah and stuff like that.
So like that's the usual preparation and like same preparation but for the Korite so far. So yow loolu rek nga naan ba gis nañu artistes yi ñu bëri ñu ngi organise Korité special yenn pare show yenn fashion or everything. yow lan nga pare? Well actually man this year or any other year musuma organize any show during Korité. But like my friend Panya Wood, like fashion designer, and he is doing really great on the first day of Korité. I'm sure at Benjamin Hall, both today Korité Fashion Night. So like I would be there inshallah to support the brother because Montamid he has been supporting me a lot along the journey. So like living everybody on that special day. Support the brother because he is doing really great. He is another talented young Gambian. Interviewing early on. I saw the interview on Gambian's Talent TV promotion on Facebook. So like let everybody just come and support the brother because like that's what we're supposed to do for each other. So that like everything about the country can move forward instead of moving backwards. Inshallah ñoo ko déggandoo bañ tere yow Hussain ma gis ne gëstu def gëstu ma ndaw ma gis ne yow fu mu nekk nii daal fan yi xaw ma xiif baara téye xaw ma weeru koor bi laa xaw ma nu mu fa demee waaye Facebook bi daal li nga fay def bëriwul. Well actually I'm on too many activities because weeru koor la nekkuma di génn that much so like things are limited. Things that are really limited and like see weeru koor bi I think what most of the people do is just be on Facebook. They have happen like months, especially months but like normally even so by hell even should weeru koor something to post. Facebook just randomly and talk anyhow because social media is dangerous. You don't know who is viewing your post. You understand? So Lulu is something that we should be very careful of, like just go on social media randomly and posting stuff because like you don't know who's viewing your post, and like at the other hand, for some point of view, people have negative stuff on things and people have positive side. So like you put two and two together, don't wanna this two at the same time. So like Lulu Monica thing they come like I don't just go on social media and post anything anyhow because there can be consequences. So so far they could already dig anything about me on Facebook or whatever it is because like, I don't have too many stuff to talk about at the moment. Okay, ñoo ko déggandoo amul yu bari yoo xamante ne yooyu la war a waxee ci biir weeru koor moo tax dégg leen ko si bëri si fi loo bëri si Facebook bi waaye man ma ne leen ne xiif baa tax mënut a tey boo gisee dugalul rek xiif bee ko waral ba kii mënut a gis waaw ba tey ñu gis si recitation challenge bi nga doon def ak sa fellow artistes yi am ñu naan yow baat bi daal baati wurus bi daal si jàng bi alxuraan bi la gën a neexee daan si wéy bi ñii naan wéy bi daal la gën a jege affaire bi daal push and pull yow lu la si dugal da nga war a àgg foofu noonu nit ñi di xëccoo nii. Well actually am nga few years ago few years ago sir like back in 2007 dama nekkoon si boarding school like Quranic recitation boarding school laa nekkoon. So like I've spent 8 months there I think. So si biir 8 months boobu noonu jeexaluma Quran bi jegewuma koo jeexal but like I've really learned something from it. So like xam nga huruf si and like how to read so gisee mu leer daal from foofu noonu la jógee because we have been there before. We've been there before and like Santana Yala tamit ne like I've learned a lot from the Quran even though I haven't finished it. So like Lulu Mota come like okay when Quranic recitation challenge me door Buma Defesuma was like people were like yeah I never knew that because like Lulu like I didn't think of artists. Even so like you say Jackabi and Julie hey all our artists be Julie but we are normal human beings like any other person out there too. So like you also defend that a normal CEO, you think what it should be normal because at the end of the day, if you are generalizing us as one, we are all Muslims. You understand? So we are all Muslims, so we are serving Allah. So if I have to come to the masjid and pray, like you should not feel guilt or you should not feel negativity towards that because like I'm a Muslim like you. Yo hamuloma nalla nekadi def
on the low. Understand? Because maybe what you're doing on the low is much worse than money can get on the low. So it's very bad to judge people just like that. So normally, so they say that just encourage them or you advise them to stop doing whatever you think is bad for them. But you cannot just start judging them like that. It's very, very bad. Yeah, so like no living in your radar, that Quranic recitation challenge, what is it called? Status Mohammed, people are saying, yeah, you are reading very good. It came from the boarding school and stuff like that. bu nit ñi waxtaanee rek duñu réeroo waxtaan mooy indi ñàkk réeroo loolu lañ ko gisee rek ñu ko bari di ko joojee naan nii ak na le balaa ngaa jooj rek seetal ba xam lu tax ñu koy def mu nekk li nga xamante ne ñëpp di ko waxantoo ñenn ñi naan jàng nañ xam nañ li yàlla du def ba pare waaye benn tey ñu nekk di wéy te xam nañ ne wéy dafa xaraam nii na le ku nekk am lay wax xam nga ku nekk ak sa point of view and ku nekk is entitled to his or her own opinion. So yow loolu naka nga ko dundee naka nga ko gisee. Well, actually, Lulu has been a big challenge in my life because family Bumajoge and the people around me, like most of them, they don't really see like the way you say it, like why are you doing this? Like you should be doing something better. But like I think I'm not way. Everybody, like you are entitled to yourself. Because what I believe is that in my grave, I'm not going to share it with anybody. It's just going to be me and my deeds and Allah the Almighty and whoever He is going to send there to be there with me. So obviously, if you are advising me, let it not be something judgmental. Okay, what you are doing is wrong, and you understand? That's it. Because nobody is perfect. We are all sinners at the end of the day. You understand? Nobody is perfect. So like the best of us is the one who always seeks forgiveness, always. So like, but people they judge people so quickly. Like when they see you doing something, they be like, yo, look at him doing this, and he doesn't even know that this is bad. Maybe you were doing worse, because okay, in the country we live in here, most of the people are doing all these marabou voodoo things, and it's normal to them. You understand? It's normal to them. Which is shirk, you understand what I'm saying? Okay, at least maybe I'm not doing something like that. But the same people doing that is the same people wanting to come to me and tell me that stop what you were doing. So obviously, if I know that you were doing shirk, which I'm not doing, and then now you are trying to advise me, then maybe it will not add up, you understand? So that's why you should watch yourself before you watch the next man next to you. Because if you were clean, sometimes you might think that you were clean and you were the dirtiest in the eyes of the Almighty. So that's why you should watch yourself before you come judge somebody else. So Motakom, like a lot of people, they've been bringing that. It's a difficulty for every Gambian. I think the Gambians that hasn't gone through this are very few as a musician. Because like the people that will tell you that what you were doing is this. Go ask them, what do you do normally? Then you will really come to your answer. So like it's a challenge for every Gambian artist. I'm not speaking for everybody, but most of the people I know, like they've all gone through this. But normally, you know what, like they say, if someone doesn't believe in what you're doing, make them believe, and then they will become a believer one day or the other. If someone is not believing what he's saying, make them believe. That's Exactly. Gannaaw balaa weeru koor bi lan nga daan def li nga xamante ne weeru koor bi defuloo ko teg ko taxaw. Well, actually, so far, not much. And our studio session, you must pause our room because right now, the more pause our room small project, we don't def. But after Ramadan, I will continue. But like no, it's a good thing because from there I took it upon myself as I'm relaxing, my mind like feel free for a whole month, and then after that, like you will be fresh enough to start whatever you are gonna start. So like so far that when they come, no man has something to have them affect so much that I cannot really say that. Nga fi amee ay mic, amee fi ay piano, mbaa doo jékki-jékki juum rek génn néeg bi rek ñëw rek commencé. te acapella ba waa kër gi lañ te waa xanaa Hussain tey moom olo wala dafa fàtte di ñaan si weeru koor. Non, loolu moo ko def loolu kay
xalaatuma ko sax. Nah xalaatuma loolu. Macha Allah xalaatuma ko sax loolu moom bokkul si schedule bi daal so ñu fële boobu loolu. So da nga ko def mais bandi rek génn xool ko rek ngeen duggaat. Yeah, for now can live in because I'm the mana uchemidi Ramadan ko uchemidi like right now we are staying together so you know they record he makes all my beats and stuff like that so the movie so like we just hit the mic so jarul nga dem studio wala dara you have a studio already you want to record you just wake up on a good day and then you be like yo mic banging so you do whatever you gotta do so muta ya gis mic bi ni park nga so in case you get it, you should get it. We just fix it on a laptop and then start doing what we gotta do. Masih sekunda saya tidak dapat tang. Jir lah dah, lah dah. Kemudian ni lena fatah ni ni kita pilih dah Koor akhirnya kaman tena mau Hussain. Hussain balai ni tak atau komnek ni waktu berjalan. Okay. Yo bawa nak kamera sa last cabin nak kaman tena mau guys ane askan besi. Well actually like my work, the general public is that like man in my own cult and in my own section, man luma believe more like a positivity, more than you would deka sikana, more than you would tamik sikana. They are like Gambia lately, you get a lot of negative stuff you handling when you go on. Able to watch this Quranic recitation we done deaf. A lot of people were like contradicting, like why are we doing it? We are trying to play with the Quran, but you handling Quran so kuko hamdal. So what I'm gonna say on my last note is that I wanted to plead with everybody to keep positivity flowing around this country because like it's gonna help the youths because like right now the youths are the majority and we should help this youth to grow up in a positive state and a positive environment for the country to go forward. So like instead of us doing all this protests and stuff like that, we should rather sit down and like pave ways. We rather sit down and create because like the thing we lack here is creativity. So like let's try and be creative and help this country so that we can create a lot of job opportunities for a lot of people and like we should be going forward. And like let's learn to forgive each other at all times. Those are my last words. Thank you a lot Gambian Talent TV for being here. It's been a pleasure. Mentera, let's try to be creative. More than gis namin ay frying pan, gis fi ay kasi no, ay bitel no. Yeah, masih ko na day mara gis ay tea, ay Nescafe. Ba bay ragasa jeki rek fi lene. Ndax len buñ fe duga ci fi mu ngi lene mal de tok rek lene mal ko rek nga tuti. Lolu yep ci creativity bi la boga dal. Lo mo di gis rek ci creativity bi la boga. Yow dal olu ma. Buñ fe duga ci fi yam ngi lene da nga fone sebi la jot. Da man mo fi ñew fo wone dom jot na. mu jékki-jékki ibi fridge am rek naan wala jékki-jékki parti teg frying pan am bu seen nii óolu ma ko waa Ceesay daal nii lañ fi nekkee. Bala daal moom du ma wax dara man yow loo ma rek bala. Mbokki déglukat yi am mbokki seetaankat yi Pulo Ardu tey ñu koy defee rek tey toogul si office bi tey toogul si studio bi di waxtaan ak artistes yi man dama ne nootu yenn yi am si nga xamante ne mooy Gambia balaa ngay promote yeneen promoteur yi nga xamante ne loolu nga am. artistes yi dañ leen am Gambia gaa ñu ñëw nekk ay ndaw dugg si aaral bi di def lu xarañ macha allah di def loo xamante ne ñu bëri ñu ngi koy waxantoo mu nekk lu rafet moo tax bés bu mel ne ni bii mu nekk weeri koor nga dem si artistes yi nga wax ak ñoom laaj leen ni ñuy oree lu dagal la lu war a am la ndax seen soppee xam ñoom it si seen artistes yi ñuy follow seen gars yi ndax ñu ngi def lu baax am déet Masih di sini mu naan dama orang nii ak na la leer naan leerul gis ngeen Nescafe yaa ngi fii ñëpp baa ngi gën a mool and everything Gambian Talents ngeen mën a amee lii ngeen dégg ay waxam kàddu rafet trop macha allah ma kontaan si ni nga ko defee because mënoon ngaa def ni ñeneen ñi yenn saa nga call leen ñu uyu la yenn nga call leen duñ la uyu mu jafe trop pour dama yéen waaye ñu lay jaajëfal bu baax danay jox dig daje bi beneen yoon Gambian Talents ngeen àndaloon ñu ñëwaloon fii nga xamante ne mooy Ceesay jërëjëf